Mbaniriza buto wano mu Brenda. Kakati gwe yakatweyungako mwana wattu badde nkusaba osubscribing tweyongereyo. So woba wakayingira mu Brenda njagala weetegereze nti twayize mu episode ewedde engeri y'oku obitingamu okumuvingamu around our viewport oba wano. Naye Brenda twagala leero tusome interface yaayo. Interface yaayo erina kye bayita panels. Wabula interface gye tukoleramu bagiyita layout. Newankubadde Brenda erina interface eziwerako, mwana wattu terina interface emu yokka. Ine ya modeling, sculpting, UV mapping, texture paint n'endala nga bw'oziraba wano waggulu. So kakati tugenda kubeera nga tuziraba ezo emu ku emu mu video ezinaba ziddako mu maaso awo. N'olwaliro njagala tulabe eno standard layout eya Brenda mwennyini oba yennyini. Kakati ojja kulaba nti no Brenda yaffe bakyawula era okwawula kuno tujja kuyita panels. So Brenda erina panels ez'enjawulo. Kakati eno panel wano wetuli we bayita viewport era wetugenda okusinga okubeera nga tumala obudde obuwerako. Side za wano wali kye bayita outliners nazo tugenda kuziraba. Side za wano tulina kye bayita properties. So katubeere nga tutandika okunyiga emu ku emu oba okutegeera kimu ku kimu. Kakati interface zino ekyokulabirako nti oba oyagala kwongerako interface endala tugenda kulaba kikola kitya. Naye njagala okimanyi nti interface zino oba panels zino ziri scalable nti osobola ozigaziya okusinziira nga woba okoze ki nga woba oyagadde. Wabula woba oyagala kwongerako for example panel endala ng'oyagala kuduplicatinga panel, so osobola okujja okusembera wano wano ku mugo no right clicking then no splitting panel yo either vertically oba horizontal nga woba okyagadde. So tugezeeko ekisooka. So splitting bw'otyo olaba nti osobola ogamba nti njagala splitting wano wakati n'onyiga bw'otyo. Ndowooza olaba nina side eno n'eno. Kati side za wano ku viewport osobola okukyusawo nga bw'oyagala. Tujja kubiraba eyo mu maaso. Ekyokulabirako osobola okujja wano n'ogamba for example eno kangifuule texture editor era olaba mwana wattu ekyuka. Wano oba tuyagalawo era osobola okuddawo wano ku mugo no right clicking n'ogamba join areas. So n'overwriting ekyo kyoyagala kiveewo. Nti ate woba oyagala pano ebeere ng'egaziwa osobola okujja wano n'onyiga control space ku keyboard yo mwana wattu pano n'egaziwa. Ndowooza olaba nti pano yange egaziye bulungi nnyo. Ate oba oyagala era okuddayo era osobola okunyiga control space. Ekyokulabirako mouse yange kangiteeka wano nyige control space. Olaba nti mouse yange wenjiteeka mwana wattu wewagaziwa. Kati viewport eno erina ebintu bingi nnyo. Nti woba oyagala kukyusa mode oba kye bayita view mode. Sawa zino tuli mu kye bayita solid mode. Wabula woba oyagala kukyusa view mode osobola okunyiga Z ku keyboard yo bw'oti. Wonyiga Z ku keyboard yo egenda kuleeta kye bayita pie menu. Pie menu ndozola tuli mu kye bayita solid mode. Wabula osobola okugenda mu material mode era wonyiga control Z osobola okugenda mu wireframe mode oba osobola okugenda mu kye bayita rendered mode. Era mu viewport muno mulimu ne settings endala nnyingi nnyo. Ekyokulabirako nti tulina kye bayita 3D cursor. Ke kano akantu wano koolaba kano ke bayita 3D cursor. Era setting yako yeeno tujja kubeera nga tugiraba mu maaso eyo. Naye tunyiga shift space era osobola okulaba nti no tusobola okuleeta menu eno eri waggulu. Ekyokulabirako nti no tulina this menu eno eri waggulu. Tujja wano tunyiga shift ne space tusobola okuleeta for example tusobola okufuna box selection, cursor, move, rotate, scale, transform ne mwana wattu n'ebintu ebirala bingi nnyo. So ate bwe tuba nga twagala kano kamenu tukakweke kana kamanyi kolaba wano osobola okunyiga T ku keyboard yo mwana wattu nekwekweka. Woba oyagala kakomewo osobola okukakomyawo bw'oti oba osobola okuddamu okunyiga T ku keyboard yo n'osobola okufuna kye bayita quick tools. Zino mwana wattu tools ze tugenda okubeera nga tukozesa mu maaso eyo tujja kubeera nga tuziraba. Ekirala eyina era kye bayita quick settings. Osobola okunyiga leeta N ku keyboard yo. Wonyiga N olaba ereeta kye bayita settings zino. Ekyokulabirako ereeta items ekyokulabirako nga ene box yaffe ne tuleetera location waweeri, rotation ne scale. Esobola okuleeta ne tools endala eziba active mwaka akaseera. Ekyokulabirako eno box selection tool eri active era olaba nti no basobola ogituleetera wano. So tuleetera view n'ebirala bingi bitujja okubeera nga tulaba mu maaso eyo.
era osobola okunyiga leeta N ako ka menu mwana wattu ne kabeeranga keekweka. So tulabye ebintu bingi mu kano akaseera akatono nnyo. So tugenda kulaba kye bayita property panel. Property panel yeeriwa kekana akatundu akali wano mwana wattu ka mugaso nnyo okamala. Ekyokulabirako nti tugenda kubeera nga tukasoma luta ku luta. So kana akalinganga bumagalo buno singa tugendako wano mu kana akabonero kagenda kulaga tool eri active. Essaawa zino tool yaffe eri active bagiyita select box. Yeno tool wano waggulu yeri active mu kana akaseera, era wano bajja kukuleetera settings endala z'osobola okumanipulatinga. So waliwo kano akatunulanga kamera etunudde side zeeri bakayita render properties. Wano mu render properties kano kapano ke katuyambako okurendalinga ekifaananyi kyaffe ekisembayo client waffe kyagenda okulaba oba kyogenda okufulumya wabweru wa Blender. Mwana wattu tukirabira muno. So womala okukola wakawo yena onyiga kana akapeesa no settinga eno nawo tujja kulabawo nga weeyawulidde mu vidiyo ezinaaba zidizeeko mu maaso eyo. Kakati tulina ne kano ka icon akalinganga printer. Kano era nako kakola ku output ekyokulabirako size y'ekifaananyi resolution, wawo ogenda okitereka, frame rate, size, obuwanvu n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Mwana wattu ka mugaso nnyo ebbanga ly'omalanga either ofulumya ekifaananyi oba vidiyo. So nayo kitundutundu kya render settings. Ate tulina ne kano bakayita view layer properties. View layer properties wano tujja kubeera nga tukiraba nakyo, naye abakozesako application endala layers mumanyi kyekitegeeza. So ne maaso eyo tujja kubeera nga tulaba kyekitegeeza. Kati eno scene properties ekyokulabirako scene properties eno viewport yaffe buli kirimu tukiyita scene. So scene wano bajja kulaga kamera kyeri active, audio golina, gravity oba okitegeera. So bino mwana wattu settings za Blender yokka, si settings za cube eno wabula settings za Blender yo nga yo. Era osobola okujja wano waggulu n'onyiga kana akapeesa no creating scene empya, era olawa tu creating scene empya buli kimu kiddayo. Oba osobola okujja wano n'onyiga scene eri ebaddeko. So scene kitegeeza ebintu byonna by'oli mu kulaba munda mu Blender kati. Ate waliwo kano ka icon akali wano, kano bakayita world properties. Kano world properties kakwatagana ku environment efaanana etya, background ya Blender yo, colors z'okozesa, environment ekintu kyo kirina okubeera nga kiri. Era tujja kulabamu zi volume, tujja kulaba zi viewport display, tujja kubeera nga tusobola no customizinga mwana wattu ebintu ebirala. Kakati kana akabonero mwana wattu kano ka corrections kyekiriwa nti correction ne scene properties tebyawukana nnyo. Correction bye bintu byonna ebiri corrected. Ekyokulabirako nti eno correction erimu kamera, erimu cube eyo, erimu ne light. So yeno correction yaffe mwana wattu. So wano tusobola okukola corrections endala nozimanipulatinga oba nezikyusakyusanga we tuba twagadde. Ekyokulabirako eno collection yaffe singa ngizijja wano nenjijjako olaba nti collection osobola okugijjako. Tujja kuba tusobola kugiraba mu render, so ejja kubeera eri disabled oba ejja kubeera nga teri active. So kano aka settings ketulabyawo kakwasaganya properties. So tulina kano ka settings mainly kano ka setting ke bayita object property. Object property nti object gyoba selectinze ekyokulabirako nti no tuselectinze cube. Bwe tuba tuselectinze cube wano wajja kuwa properties zonna ezikwatagana ku cube. Ekyokulabirako nga transformation properties, relationship properties, collection properties, instances n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. So tugende ku kano ka property akalinganga ensinga erina ekigyetooloola. Kano tujja kayita physics property. Wano tuba tudiringa na forces. Ekyokulabirako singa tuselectinga cube yaffe eno kiba kitegeeza nti no tusobola okwongerako kye bayita forces, illusion, cloth, dynamics, soft body, fluid,
rigid body n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo era mu maaso eyo tujja kubeera nga tubisoma byokka nga byeyawulidde. So tulina ne kano akabonero kano ka object constraint. Object constraint tekawukana nnyo waliwo akabonero ke nabuuse wano tujja kubeera nga tugenda kaddako. Kati object constraint constraints the relationship wakati wa objects ebbiri era tujja kubeera nga tubiraba mu maaso eyo. So waliwo ke nabuuse waggulu wano nabuuse property eya modifiers. Modifiers tugenda kubeera nga tuziraba nazo mu maaso eyo mu video egy'okubeera nga yeeyawulidde. Modifiers mwana wattu njagala omanye nti no kintu kyamaanyi nnyo munda mu Blender. Singa nyiga ku modify eno nezijja muno munda olaba nti no nina settings eziwerako tujja kuzisoma. Ekyokulabirako ngenda kujjayo bevel. Wenajjayo bevel era ojja kulaba nti no ensonda za cube zange mwana wattu zikyuse. Ensonda za cube zange zisobola okukyuka. So muno munda muno tulinamu modifiers mwana wattu eziwerako mpitirivu nnyo okamala. Tujja kubeera nga tuziraba emu ku emu. Sera wenyiga wano waggulu wano ninawo era kye bayita particle properties. Tujja kulaba particles nti particles tujja kubeera nga etuziraba. Ekyokulabirako singa selectinga cube yange eno nezijja wano waggulu ne selectinga kano nenyiga kano ka plus nsobola okwongerako particles nazo tujja kubeera nga tuziraba eyo mu maaso mu video ezinaba zeeyawulidde. Tuli mu kusoma interface. So tugenda ku kana akabonero akali wano. Kana akabonero bakayita object data properties. Object data properties ekyokulabirako nti no wano bakuprovidinga data akwatagana ne cube yaffe. Nti cube yaffe eno data kyamukwatako. Wano wetumulabira data akwatagana ku cube yaffe oba ku object yonna gye tuba tuleese wano nga tujja okubeera nga tulaba mu maaso eyo. Wano wansi waliwo akabonero ke bayita materials. Materials y'engeri cube yaffe gyefaananamu oba object yaffe engeri gyefaananamu. Colors zaayo, engeri gye reflectingamu ekitangaala, engeri texture yaayo either eri rough oba eri smooth. So wano wonna tubimodifyingira wano mu properties. Mu material properties. Tugenda kubeera nga tuziraba. Kati ate kana akabasembayo kano ke bayita texture properties. Texture properties zaawukana ne material properties newankubadde ziringa nga ezifaanagana. Nazo era tujja kubeera nga etuziraba mu maaso eyo. Munansonyiwamu abakajja vidiyo ebadde mpanvumuuko naye ebadde erina okubeera nga mpanvumuuko kuba tubadde twanjula ebintu ebisinga munda mu Blender newankubadde tugenda kubeera nga tubiraba ebisinga kimu ku kimu mu maaso. Mbadde nkusaba subscribing gwe yakajja naawe abadde nange mbadde nkusaba okumentinge osharinge olaikinge ate oyita ne banno mwana wattu babeere nga basoma osanga mu maaso eyo tujja kubeera nga tuli ba mugaso eri eggwanga. So nja kubeera nga mbalaba mu katundu akagenda okuddako mwana wattu kagenda kubeera akangu nnyo. Akatundu akagenda okuddako kagenda kubeera nga kwogera ku ebyo bisitakonyeeko kuba wanongezezaako okubeera nga nziruka emisinde. So mu video eziddako ngenda kubeera nga mbatwala mpola nnyo okukamala. Mubeere bulungi, mweraba.